Before I go into the message, преди да проповядвам, I want to give you my wife's greetings. нося ви поздрави от съпругата си. She wanted to make sure that I did that. Тя искаше наистина да се увери, че ще ви предам нейните поздрави. And to tell you that she has a most special place in her heart for you. И тя има специално място в сърцето си за вас. She has been here. Тя е била тук преди 3 години. And she loves being in Dobrich. И обича много и хареса в Добрич преди 3 години, когато дойде. And she is praying for you. И тя се моли за вас. Ever since she has been here, откакто е стъпила тук, she is praying for you. Тя се моли за вас всеки ден. And again, she has a most special love for you. И има специална любов към вас. Now, her and I'm the husband of one wife. Аз съм мъж на една жена. And we have been married for 51 years. И от 51 години сме женени. We have 6 children. Имаме 6 деца. And 20 grandchildren. И 20 внука. One morning, a few years back, една сутрин преди няколко години, I was standing in the kitchen with my one grandson who was sitting at the table. Стоях в кухнята с един от внуците ми, който седеше на масата. All he was doing was eating breakfast. Всичко, което той правеше, просто закусваше. And the love of God and the compassion of God. И Божията любов и състрадание burst inside of me. Избухнаха вътре в мен. It was like he was drawing my heart out of me into him. Като че ли Господ изкарваше сърцето ми и го вкарваше в моя внук. All I could think about was his welfare. Всичко, за което аз мислех, беше благоденствието, благополучието на внука ми. To protect him from any possible harm whatsoever. Да го опази от всякаква опасност. It was as if I wanted to bring him into my heart. Като че ли исках да го взема и да го вкарам вътре в сърцето си. So that he could live there. За да може да живее там. And nothing could come and touch him. И нищо да не може да дойде и да го нарани. Except it had to pass through me first. Освен ако първо не мине през мене това лошо нещо. And whatever it might cost me. И каквото и да ми коства. To protect him. Аз ще го опазя на всяка цена. Would not even have mattered. И така. God not only loves. Бог не само обича. God is love. Бог е любов. It is uninterrupted, always flowing love. Тя винаги тече, тя е непресъхваща. And when Paul says that we are in Christ. И когато Павел казва, че ние сме в Христос. I believe that is what has happened. Аз вярвам, че това е което се е случило. The Lord has brought us into himself. Господ ни е вкарал вътре в себе си. And he says, I want to protect you from any И той possible казва, thing. аз искам да те опазя от всяко лошо нещо, което би могло да те нарани. Now you may be here this morning. Може да сте тук тази сутрин. And you may have a broken heart. И да сте съкрушени духом. You may be here in the midst of this crowd and feel all alone. Може да сте сред това голямо събрание и все пак да се чувствате самотни. You may have a heart that is cast down. Може да имате сърце, което е отпаднало. You are mourning. Може да скърбите. And the Lord looks at you. И Господ те гледа. And you say, well, how does he look at me in my condition? Ти казваш, как Господ вижда моето състояние? One of the prophets that knew the heart of God so well in the Old Testament. Един от пророците, който познаваше Божието сърце толкова добре в Стария Завет, was the prophet Isaiah. Беше пророк Исаия. And he was sent by God to the people who were rebelling against God. И той беше изпратен към хора, които се бунтуваха срещу Бога. And Isaiah had to tell them, you are rebellious people. И Исаия трябваше да им каже, вие сте бунтовни хора. You say to the seers and the prophets, get out of my way. Вие казвате на пророците, махнете се от пътя ми. I want to fulfill the desires of my heart. Искам да изпълня желанията на моето сърце. It doesn't matter what God thinks. Няма значение какво Бог мисли по въпроса. And then Isaiah said to the people. И след това Исаия каза на пророците, на хората.
In returning unto the Lord, върнете се при Господа. you will find rest unto your soul. Защото когато се върнете при Господа, ще намерите покой за душите си. But because you said we will not return, Но защото казвате няма да се върнем, therefore, за това the Lord will wait. Господ ще чака. Now, what is God waiting for towards these rebellious people? С други думи, какво Бог чака спрямо тези бунтовни хора? Is he going to call fire down from heaven and consume them? Бог ще изпрати огън от небето да падне да ги убие ли? Therefore will the Lord wait, За това се казва Господ ще чака, that he may be gracious. за да се покаже благодатен. The people were making God wait Господ, хората направиха Бог да чака, to lavish his love upon them. за да може Господ да ги плени с любовта си, да излее любовта си върху тях. And if they made him wait one day, И ако те го чакат един ден, the next morning he would greet them with new mercies. на следващата сутрин Господ отново ще ги приветства със своите нови милости. And the next day he would greet И them на with new mercies. следващия ден ще ги посрещне с новите си милости. And the whole gospel is in this one verse. И цялото Евангелие се състои в този стих. Therefore will the Lord wait, Затова Господ ще чака, that he may be gracious unto you. за да ви покаже благодат. Are you shutting out the favor of the Lord? Затваряш ли, изолираш ли Божието благоволение? Before I came to the Lord, or the Lord found me, Преди да дойда при Господа, или всъщност преди Господа ме намери, I was this close to destroying my life. аз бях толкова близо да разруша живота си. And what was taking me down that path И това, което ме водеше по този път на разруха, were the desires of my own heart. бяха желанията на моето собствено измамливо сърце. And as I stand here И today, когато стоя днес тук, there is in my heart this thankfulness, в сърцето ми преизпълва тази благодарност, this song, тази песен. bless the Lord, O my soul, Благославя душе моя Господа and all that is within и me, всичко, което е вътре в мен. and forget not all of his Не benefits. забравяй ни едно от неговите благодеяния. I don't even know all of his Аз дори не benefits. знам какви са всичките му благодеяния. I probably only know Аз the вероятно съм small amount. осъзнал и съм видял само толкова. Who heals all our souls' Който diseases. изцелява всичките ни душевни болести. I was so sick inside. Бях толкова болен вътре в душата си. And everything that I was touching, I was И destroying. всичко, до което се докосвах, аз го покварявах и го погубвах. All my life I had been sinned against, В живота ми хората се грешаваха против мене. and it was the sting of death. И това жило на смъртта се забиваше в мен. The sting of death is sin. Жилото на смъртта е грехът. Many years ago in Преди Silistra, много години в Силистра, an older man came for me to pray for him. възрастен човек дойде при мен да се моля за него. He explained that when he was growing up, И той ми обясни, че когато е порасвал, his mother would beat him so often майка му постоянно го е биела. to where he was even bleeding. И толкова го е биела, че дори е покървявал. What he was feeling was the sting of death. Това, което той е преживял, е това жило на смъртта в него. And that had done great harm in him. И това го беше наранило много. And probably his mother was experiencing the same thing when she was И growing up. вероятно майка му е преживяла същото нещо, когато е била малко момиченце. On and on back, И generation after поколения generation. назад вероятно са се въртели в този омагьосан порочен кръг. And the Lord came and touched that man in a very И special Господ way. дойде и докосна този човек по един много специален начин. Because the oil of the Lord Защото помазанието на Господа comes in and heals the sting of sin in us. идва вътре и изцелява тези болни места. Then he fills us with his grace. И след това той ни изпълва с благодата си. And our corruption puts on И incorruption. нашата поквара се облича в непоквареност. So now when people sin И against сега, когато us, хората се грешават против нас, it touches the grace of God. те докосват Божията благодат в нас. And we don't feel И anything. ние не чувстваме нищо. And we say in our heart and И mind, ние си казваме в ума и в сърцето: oh death, where is your О, sting? смърт, къде ти е жилото? Oh grave, where's your victory? О, гробе, къде ти е победата? Because I am living in resurrection life. Защото аз живея възкресенския живот.
And so the Lord waits to be gracious for Така us. че Господ чака, за да се покаже благодатен към нас. And the next part of that verse И says, следващата част на този стих казва: God is a God of judgment. Бог е Бог на съдът. Not that He is going to pour out His wrath upon you, Не, че Бог ще излее своят гняв върху теб, but rather that He will come to you. но Той иска да дойде при теб. And when He speaks to your heart, И когато ти говори в сърцето, He'll show you something about your Той heart ще ти покаже неща вътре в сърцето ти, that needs to be changed, corrected, които трябва да бъдат променени, премахнати, that needs to be killed. или трябва да бъдат убити. And if you will agree with И Him, ако ти се съгласиш с Бога, if you will justify Him in His saying, ако ти го оправдаеш, ако ти се съгласиш с това, което Той ти казва, if you will say, God, you are right, ако ти кажеш: да, Господи, ти си прав, then you will receive a blessing. тогава ти ще получиш благословение. Your sins will be forgiven, Греховете ти ще бъдат простени. and blessed are all those И благословени са всички whom онези. the Lord will not impute sin to. Блажени онези, които Господ няма да им вмени грехове. And when that takes place in И you, когато това се случи в теб, you go from living in your own strength ти преминаваш от това място, на което живееш в своята собствена сила, to partaking of the graciousness of до God. място, на което ти вече черпиш от Божията благодат. And now you go to waiting upon the И Lord. сега ти започваш да чакаш Господа. Now our whole life Нашият цял живот should be waiting upon the Lord. трябва да е в чакане на Господа. And the next part of that verse И says, следващата част на този стих казва: blessed are all they that wait upon the Lord. благословени са всички онези, които чакат Господа. You say, what do you mean by waiting upon Може God? да кажеш: какво имаш предвид под да чакаш Господа? It's where no matter what is going on outside here, Това е място, на което без значение какво се случва там отвън около теб, no matter what has gone on in the past, няма значение какво се е случило в миналото ти, no matter what is going to happen няма in the значение какво future, ще се случи в бъдещето, you have come to a ти place си of дошъл stillness на in here. място на мълчание, There remains на therefore покой. a rest unto the people of God. Има място на почивка, в която Божиите хора трябва да влязат. And that rest is inside. И тази почивка е тук вътре. So David says, fret not yourself because of evildoers. Давид казва: не се раздразнявай поради злотворците. Cease from anger. Спри да се гневиш. If you are angry, you have set aside waiting upon Ако God, ти се разгневиш, ти вече не чакаш Господа. and you're acting in your own И strength. ти действаш въз основа на своя собствена сила. He says, commit your way to the Lord. И псалмиста казва: посвети себе си, пътищата си на Господа. You place your life in His hands. Постави живота си в ръцете му. You say, Lord, I don't care what's going on. И трябва да кажеш: Господи, няма значение какво се случва там отвън. Great is your faithfulness. Голяма е твоята вярност. And you are going to work everything together to put your goodness И into ти me. ще направиш така, че всичко да съдейства за добро, за да поставиш добротата си вътре в мен. You cast your care upon the Lord. Всяка твоя грижа ти възлагаш на Господа. And you delight in the Lord, И ти се веселиш в Него. in that you say, I cannot wait to see what you're going to do in my И life. казваш: Господи, нямам търпение да видя какво ще направиш в живота ми. This Christian life is one of great surprises. Християнският живот е живот на големи изненади. The Heavenly Father delights Небесният ни баща in удоволства surprising us, да ни изненадва, bringing us to the place да ни доведе до място, where we look and see what He has done. когато погледнем какво Той е направил. And our heart cries И out, сърцата ни викат: this is the Lord's doing. от Господа е това. And it is marvelous И е in my чудно eyes. в моите очи. He has done Той е exceeding направил abundantly несравнено повече, отколкото съм above искал. all that I can Или съм ask or мислил. think. And then David goes on to И say, след това Давид продължава и казва: rest in the Lord. почивай си в Господа. And that word rest means to be silent unto the И Lord. тази дума почивай означава да утихнеш пред Господа. Да David бъдеш тих had пред learned Него. this lesson very well. Давид беше научил този урок много добре. And in Lamentations it says, И в плачът на Еремия се казва: it is good for a man добре е за човек to both hope да се надява
and quietly wait for the И Lord. тихо да чака Господа. Quietly wait for the salvation of the Lord. Тихо да чака спасението на Господа. Now you may have come to the front here and said the sinner's prayer. Може да си дошъл тук отпред да си казал молитвата за покаяние. And you can say, I am saved. И може да кажеш, вече съм спасен. But that is just a drop in the bucket. Но това просто е една капчица в морето. Let me change that. Не капчица в кофата. That is just a drop in the ocean. Това е просто една капка в океана. And now as you turn, you're moving towards God's И сега, salvation. когато се обърнеш и започнеш да ходиш към Божието спасение, And sometimes you have to go through some и difficulties. понякога ще трябва да преминеш през трудности. Oftentimes you have to go through some Много difficulties. често трябва да минеш през трудности. Peter says, Петър казва, you are kept by the power of че God вие сте пазени чрез Божията сила unto salvation. за спасение. And you greatly rejoice in И ти that, се радваш в това. though now for a season И за малко време да скърбите. you are in heaviness, Дори да скърбите за малко време, if need be. ако е потребно. Now, preachers don't preach this. Сега проповедниците не говорят за това. They always talk about your need being a new car and a new Те house. винаги свързват нуждата с по-хубава кола, по-голяма заплата, по-хубава къща. But Peter is saying your need Но for a Петър season казва, че имате нужда за определен сезон. might be one of heaviness. И че ще преминете през изпитания, ако е потребно. What is going on with the heaviness? Какво се случва, когато преминаваш през изпитание? God is supplying your need according to Точно His в riches in изпитанието glory. Господ снабдява нуждата ти според Неговото богатство в слава. And one of the things about heaviness И is едно от нещата на изпитанието, на тази тежест върху плещите it ти, brings you down. е, че тази тежест те смирява. Everyone wants to go up to Всеки be иска with да Jesus, отиде нагоре да бъде с Исус. but that's not where He is. Но Исус не е там горе. At least that's what He said. Това е което Той каза. Come unto me, Той каза, елате при мен. all you who are laboring, Всички, които сте отрудени, trying to change your circumstances to satisfy всички, които се yourself. опитвате да промените обстоятелствата, за да паснат на вашите сърца. Come unto me, Елате при мен, for I am meek and lowly in защото heart. аз съм кротък и смирен. Думата смирен означава живея на ниско място. When He comes into your heart, Когато Христос дойде в сърцето ти, He's not on the surface. Той не е на повърхността. Well, He's there, Да, Той е и там, but He's way down deep. но Той слиза и много надълбоко. And from that deep place in your heart, И от тази бездна в твоето сърце, where you don't even know that it exists. и ти дори не знаеш дълбочините на своето сърце, Remember дори не знаеш, че yesterday съществуват. when I talked about the river of God? Спомняте ли си, вчера говорихме за реката на жива вода, която излиза от утробата ти, която изригва като фонтан? It doesn't come from here up. Тази река ни протича, ни изригва от тук нагоре. It comes from a depth in Тя your being идва от най-дълбоките части на твоето същество. that you can't comprehend. И ти дори не може да я схванеш. Out of your innermost being От утробата ви shall flow rivers of ще living потекат, water. от най-вътрешната част ще потекат реки от жива вода. So He gets down in there and He calls us. Така че Христос влиза там дълбоко и ни призовава. Come unto me. И казва, елате при мен. But we naturally don't like to go down. Но ние, блъскани човек, не иска да слиза долу, да се смирява. We like to be up here. Ние обичаме да сме тук горе, на високо, да се големеем, нали? We like to be number one. Ние искаме да сме номер едно. Jesus, whatever the number is last. Какъвто и номер да е, Исус е най-последен. You say, how can that Ти be? можеш да кажеш как е възможно това. Well, the last shall be first. Ами Исус каза, последните ще бъдат първи. Right? Нали? And those who are first, А He тези, takes които them искат да to са last. първи, ще станат последни. So Peter says, Lord, I'm number one. Така че Петър каза, Исусе, аз съм номер едно от твоите ученици. Nobody loves you like I Никой do. не те обича като мен. Nobody is as dedicated to Никой не ти you. е толкова посветен, колкото аз. I am willing to die for Аз съм готов да умра за тебе и всички да се отрекат, аз няма. you.
And incidentally, Peter was willing to die for the Lord. И наистина Петър беше готов да умре за As Господа. long as he had a sword in his Докато hand. имаше меч в ръката си, беше готов да умре за As Господа. long as he could go down fighting. Докато Петър можеше да се бие, беше He готов да was умре. willing to die for the Lord. Беше готов да умре за Господа. But when the Lord took the sword out Но of his когато hand, Господ взе меча от ръката му, he said, I can't die that way. Петър каза, не мога да умра по този начин. Jesus died as the Lamb of God, Вижте, Христос умря като Божият агнец, not the Lion of God. не като лъва от And he Юда. has left us an example И Той ни е оставил стъпки, to пример, follow in his steps. пример, по чието стъпки ние да следваме. And Peter failed tremendously. И Петър се провали. And the heaviness descended upon him. И тази тежест на отричането слезе върху него. And it took him down И тази тежест го заведе надолу, ниско, into a most blessed place. на това най-благословено място, на He което was може да бъдеш. all broken up. Той беше съкрушен, плака горко. He no more had any confidence in his Той flesh. повече нямаше, не беше самоуверен, не беше сигурен в себе си. He had no trust in Той himself. вече не се доверяваше на себе си. The Lord will bring you to the place Господ ще ти доведе до място, where you have no trust in yourself. на място, на което ти повече не се доверяваш изобщо на себе си. And even when you don't understand what is going И дори on, когато не разбираш какво се случва, you will lean upon him with all of your ти heart. ще се довериш на Него, ще се облегнеш на Него с цялото си сърце. And you will not trust in your И understanding. ти няма да уповаваш на своето си разбиране. And he brings you down into this low И place. Господ те смъква долу на това ниско място. And there's Peter. И ето го Петър. Do you love me more than these, Петре, Peter? обичаш ли ме повече от тези? He said, oh Lord, О, Господи, I don't even want to answer it. аз дори не искам да ти отговарям. You know better than Ти I знаеш do. по-добре от мен. So the Lord comes into our heart. Така че Господ идва в сърцата. And all that is in him И всичко, което е в Него, is in you. е и в тебе. But you have not yet partaken of it. Но ти все още не си го вкусил. Because there has to be changes that take place. Защото за да го вкусиш, трябва да има промяна в тебе, преобразяване. As long as you are a child, Докато си дете, you differ nothing from a servant, ти по нищо не се различаваш от слугата. though you be Lord of all. Дори да си наследник на всичко. Because with Christ in you, Защото с Христос вътре в теб. if you are a spiritual babe, Ако ти си духовно бебе, you can only reason as a child. може да говориш като дете. You can only see his glory in a very little Може way. да видиш Неговата слава по-детски в много ограничен периметър. But as you begin to grow up in the Lord, Но когато започнеш да растеш в Господа, now your spiritual man can discern more the things of Christ. сега вече духовният човек в тебе може да разпознае нещата на Христос. That is why in Hebrews chapter 3, Затова в Евреи 3 глава се казва, the writer says at different times, автора казва постоянно на различни места, we are made partakers of Christ if че ние сме участници в Христос, ако we hold fast our confidence firm държим to the end. непокладимо изповедта, която изповядваме. So here is the Lord inside of you. Така че ето го Христос вътре във вас. And he is looking at your heart. И Той търси сърцето ти. He is holding it in his hand. Той претърсва сърцето ти и го държи в ръката си. They are hands that have experienced great pain. Това са ръце, които са преживяли огромна болка. And because of that, they are very tender И hands. поради това неговите ръце са много нежни, много внимателни. If a surgeon is going to do heart surgery, Ако хирурга ще направи сърдечна операция, he doesn't bring a hammer and nails. той не прави сърдечната операция с триона и с чука. He's going to be very tender. Той трябва да е много внимателен, Very careful много внимателен и нежен. And so Isaiah the prophet said, Така че Исаия пророкът казва, the Spirit of the Lord is upon me, Духът на Господа е на мен, because he has anointed me. защото Той ме е помазал. He has ministered to me. Той първо е послужил на мен. He has blessed me. Той е благословил мен. Why? Защо? That I might preach good news to the meek and За да lowly. мога да проповядвам добрите вести
на огнетените, на сломените. He has sent me to bind up. Той ме е изпратил да превържа съкрушените. If you are here with a broken heart Ако ти today, си тук тази сутрин с съкрушено сърце, God wants to come and bind up Бог иска your да broken дойде и heart. да превърже твоето съкрушено сърце. If you are captive today, Ако днес си затворник, пленник на нещо, He wants to set the prisoner Той иска да free. дойде и да пусне на свобода пленниците. If you came in here this morning, Ако тази сутрин си дошъл and you can hardly stand how you feel inside, it hurts и so дори bad. да си толкова сломен и смазан и толкова да те боли отвътре, The Spirit of God wants to come and comfort you. Божия дух иска да дойде и да те утеши. And when He does that, И когато духът го направи, He will restore your soul. Той ще възстанови душата ти. He will redeem your life from Той destruction. ще изкупи живота ти от рова. When David said, "Bless the Lord who has redeemed my life from destruction," Когато Давид казва, благословен е Господ, който изкупи живота ми от разрухата, he was talking about the destruction that the desires of his heart would have created. той говори за разрухата, в която желанията на неговото сърце биха го повели в тази посока. So that when his heart was changed, Така че когато сърцето на Давид бе променено, he no longer was going in the path of destruction той and вече не misery. вървеше по пътя на разрухата и погублението. He was now walking in the everlasting Сега way. той ходеше във вечния път. He was walking in the way of Той salvation. ходеше по пътя на спасението. So here he is. He has learned now to wait upon God. И ето го сега тук той чака Господа. Pray to the Lord. Teach me how to wait upon И той you. се моли, и вие трябва да се молите да кажете, Господи, научи ме как да те чакам. David said, "When my heart is overwhelmed," Давид каза, когато сърцето ми е препълнено. not if my heart is overwhelmed. Не ако, но когато. When my heart is overwhelmed, Когато сърцето ми е препълнено. lead me to the rock that is higher than I. Води ме към канарата, която е по-висока от мен. Because I have had past experience. Защото аз съм имал минали Where you преживявания. have been a fortress for me. Когато ти си бил крепост за мен. Where you have been a strong tower for Когато me. ти си бил висока кула за He мен. said, "I remember when I was in the pit, И Давид казва, аз си спомням, когато бях в кибелната яма. and how I waited patiently И for как you." те чаках с търпение. And a few years later, И няколко години по-късно, David is in the service, Давид е на богослужение. and he begins to sing this И song, той започва да пее тази песен. and the people hear the song, И хората чуват тази песен. and they say, "David, where did you learn that beautiful song?" И чуват го как пее и го питат, Давиде, къде научи тази хубава песен? He said, "Come with me." И Давид каза, елате с мен. He said, "Down there." Тази нова песен я научих там долу, в кибелната яма. I want nothing to do with that. Аз изобщо не искам да ходя там. That's a horrible pit. Това е кибелна яма, това е кал и тиня. Have you ever been in a horrible pit? Били ли сте в кибелната яма? Did you spend days trying to claw your way out of it? Прекарвали сте дни, в които сте се опитали да излезете от тази кибелна яма? Or did you sit back in the Lord Или просто сте стояли там и сте чакали? and say, "I am going to wait patiently"? И сте казали, ще чакам с търпение Господа. If you claw your way out, Ако ти се изкачиш и излезеш от кибелната яма, you don't get the new song. в устата ти няма да има нова песен. He said, "The Lord put my feet upon a rock." И псалмиста в 40 псалм казва, той постави нозете ми върху канарата. What he is saying is the result of being in the horrible pit Давид казва, резултата от това, че съм бил в кибелната яма, was I received a kingdom that cannot е, be че аз в shaken. себе си, в кибелната яма, получих царство, което не може да се поклати лесно. None of my circumstances move me. Обстоятелствата нищо не може да ме помръдне. He says, he has established my goal. Давид казва, той утвърди пътеките ми. In other words, I am going to do the will of С God, други думи, аз ще извърша Божията воля, no matter what it costs me. без значение какво ще ми струва. And here is a most blessed hope. И ето я най-благословената надежда. No matter how hurting we are inside, Няма значение колко сме наранени, колко ни боли отвътре. no matter how awful our Няма circumstances, значение колко ужасни са нашите обстоятелства. our deliverance might be one moment away. Нашето освобождение може да стане в миг на око. Let's turn to Hebrews chapter 10. Нека да отворим на Евреи 10 глава.
I mentioned to you last night Снощи ви споменах, that the earliest memory that I have че най-ранните спомени, които of имам myself на моя живот, was that I was about 3 or 4 years old. бях на 3-4 години And someone in my family did something to и me. някой в семейството ми ме нарани. And I felt the sting of death. И аз усетих жилото на смъртта, която се забива в мен. And I felt sorry for myself. И аз започнах да се самосъжалявам. And I started to pity myself. И започнах да се самосъжалявам. And when you're 3 or 4, that's okay. И когато си на 3-4 години, няма проблем. And I went and hid behind the couch. И аз отидох и се скрих зад канапето в хола. While I was there, И докато бях там, my father's brother came to the door. Чичо ми дойде. He was my father's older brother. He was my uncle. Той беше, всъщност Чичо ми дойде на вратата. When he heard me crying behind the couch, Когато той ме чу, че плача зад канапето, he began to mock me. той започна да ми се подиграва. And then my dad joined in the mocking as И well. също баща ми се присъедини към подигравките. Let me say, I am not condemning either one of them. И вижте, аз изобщо не съдя никой от тях. My father's mother died when he was a year and a half old. Баба ми почина, когато баща ми е бил на година и половина. He had no concept of what a family was Така че за supposed него to be. той нямаше никаква концепция за семейство, за семейни ценности, за уважение. He was born into a waste place. Той беше роден на сметището. Okay, and Isaiah says, whenever the Lord restores your soul, И Исаия казва, когато Господ възстанови душата ти, you will come and rebuild those waste places. ти ще дойдеш и ще възстановиш тези места на развалини. The Lord, through saving myself and others in our family, Когато Господ спаси мен и други хора от семейството ни, have stopped the curse that was in our family ние прекъснахме това наследствено проклятие, което беше в семейството. and brought the blessing of the Lord into it. И ние донесохме благословението на Господа в семейството. And I have some experiences. I'd like to share them all with you. I don't think we're going to have Имам time. много свидетелства, но не мисля, че ще има време да споделя всички тях. Now, I said last night Снощи ви that казах, chastening is not punishment. че наказанието, възпитанието от Господа не е наказание. Before the Lord ever corrects or instructs us, Преди Бог да ни коригира, да ни поправи, He first receives us. Той първо ни приема. He brings us to Himself. Той ни носи при себе си. And He loves us. И Той ни обича. And there we are, all broken up. И всички ние сме там съкрушени. Tears running down our face. Плачем, разкайваме се. All undone. Всичко това. And He says, come here, sweetheart. И тогава Господ казва, ела при мен, скъпи. Sit on my lap. Ела седни на... I won't go into all the details. Няма да вървя в подробности. But when I was young, Но когато бях малък, I hated snakes. аз мразех змии. And one day, I stepped on a snake. И един ден обаче по случайност настъпах една змия. I felt something under my feet. Усетих нещо под кръка I си. looked down, Погледнах надолу. and the snake started going away. И змията избяга. I became hysterical. Аз наистина изпаднах в шок и в ужас. I probably was about 9 or 10. Бях, мисля, че на 9-10 години. I started running and screaming. Започнах да тичам и да викам и да крещя. In my mind, that snake was 30 feet long В умът ми тази змия беше 5 метра. and had big fangs. И имаше големи зъби. I ran past one man. Подминах един човек. He looked at me like I was crazy. Той ме погледна и сякаш бях луд. And I started running. И аз продължих да тичам. And I don't know where this man came from. И аз не знам откъде дойде този човек. But he ran after me. Но той започна да тича след мен. And he apprehended me. И той ме хвана. And he said, what's wrong? И той ми каза, какво става? I don't know if I even communicated. Аз не знаех дали изобщо можех да му кажа какво става. But he was a mechanic in our town. Но той беше автомонтьор в нашия He край. always had on dirty И clothes, той винаги беше с мръсни дрехи. grease and oil everywhere. С масло, крес. He had a small hat that he always wore. Имаше една малка шапка, която винаги носеше. And most people won't think too much of him. И хората нямаха високо мнение за него. Anyway, he said, come back to my Но garage. както и да е, той каза, ела в гаража. And he brought me back. И той ме вкара в гаража He си. said, now you just sit down И той here. каза, седни за малко. And while he was working on an engine, И докато той работеше, поправяше двигателя,
He was chastening my soul. Той ме възпитаваше. He was instructing me. Той ме инструктираше. He was teaching me. Той ме учеше. He was calming me. Той ме успокояваше. And after about a half an hour, И след около половин час, he said to me, той ми каза, how much like God? точно като Бог. Are you okay now? Сега вече по-добре ли си? And I said yes. И аз казах да. And I walked out of that garage. И аз излязох от гаража. And he had restored my soul. И той беше освежил, възстановил душата ми. That is the heart of God. И това е сърцето на Бога. And David said, bless the Lord. И Давид казва, благославяй душе моя Господ, защото той е който изкупва живота ти. From destruction. От рова, от погубление. Is your heart taking you down a path of destruction? Сърцето ти води ли те по пътя на разрухата и на погублението? In Hebrews chapter 10. В Евреи 10 глава, Verse 35. в 35 стих се казва: Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. И тъй не напускайте увереността си, за която имате голяма награда. Your confidence is demonstrated by your waiting upon God. Твоята увереност може да бъде видяна като чакаш Господа. For you have need. 36 стих, защото имате нужда, защото ви е нужно. And your need is patience. И твоята, защото ви е нужно търпение. And what helps give you patience is, и това, което ви дава търпението, you are rejoicing in hope of the glory of God. Докато чакате с търпение, вие се радвате в надеждата, която имате в Бога. You are rejoicing that God's doing a work in you. Вие се радвате, че Господ извършва работата си във вас. It's an eternal work. И това е вечна работа. That when you die, you take it with you. И когато умрете, вие вземате работата на Бога със себе си. Your light affliction is working in you and вашата привременна скръб произвежда по-голяма тежина на слава. Weight of glory. So, he says, you have need of patience. Защото имате нужда от търпение, 36 стих. So the Lord sends tribulation. Така че Господ ви изпраща трудности, to meet your need. За да посрещне вашата нужда. Because tribulation worketh patience. Защото всъщност изпитанието произвежда твърдост, казва Яков. And patience brings you to an experience in God. И търпението ви носи в това преживяване с Бога. You say, how long do I have to wait? Вие може да кажете колко дълго трябва да чакам. Until he comes. Докато той дойде. Whether it be a week, може да е след една седмица, 5 seconds, може да е след 5 секунди, 10 years, може да е след 10 години. You wait until he comes. Чакаш докато той дойде. Blessed are all they, благословени са всички, абсолютно всички, които чакат Господа. He said, now the just. Well, let's read verse 37 and verse 38. И нека да прочетем 37 и 38 стих, защото още твърде малко време и ще дойде този, който има да дойде и не ще се забави. So as you are waiting, you are moving unto salvation. Всъщност, докато чакате, вие вече се движите към спасение. Your eye here has not seen. Окото ви тук на това място все още не е видяло. You're not carrying in your heart what you're going to get there. Окото ви не е чуло, нито на сърцето ви е идвало какво ще получите там. You don't possess that salvation now. Вие все още не притежавате това спасение, нещата, които Бог има за вас. And every step that you take towards it. И всяка стъпка, която правите към напред, gives your heavenly Father pleasure. Дава огромно удоволствие на вашия небесен баща. And when you wait another day, и когато изчакате още един ден, he's saying a little closer. Той казва, хайде по-близо, по-близо. But sometimes, но понякога, we don't hold our confidence firm to the ние не държим увереността си твърдо. And we begin to draw back. И ние се отдръпваме. And the writer says, if any man draw back, и в 39 стих се казва, но ако някой се дръпне назад, he says, my soul will have no pleasure in him. Ако се дръпне назад, в него няма да благоволи душата ми. That's speaking about Jesus. И тук се говори за Исус. And it's not that Jesus gets angry because you're drawing back. И не че Христос се разгневява, защото ти се отдръпваш назад. It's that when you don't get there. Но когато ти не стигнеш там на място, на което Бог ти иска, He is not able to say to you, Той няма да може да ти каже, well done,
good and faithful добри и servant. верни слуго. Enter the joy of the Влез в Lord. радостта на Господа. He does not have the pleasure to give you the kingdom. И Бог няма да благоволи да ти даде царството. It is your Father's pleasure. И ние знаем, че удоволствие за бащата, че Бог благоволява да ти даде и Той иска да ти даде царството си. And in Zephaniah it says, И в Софония се казва, when you get to that place, когато дойдеш на това място, He will rejoice over you казва with се, че joy. Господ ще се развесели на тебе с песни. He will rejoice over you with singing. Той ще пее с песни на тебе. The Lord, you can put a song in the Lord's Не е ли mouth. удивително, че ти може да сложиш песен в устата на Господа? Not only do you set He set your feet a dancing. Не само, че Той ще направи краката ти да танцуват за Него, You can set His но и ти feet. може да направиш така, че Господ да танцува заради тебе. Because God is love. Защото Бог е любов. And the only way that love is satisfied И единствената любов, която е is удовлетворяваща, to give and give and give. любовта иска да дава, да дава, да дава. Това е удовлетворява. When the love of God is in your heart, Когато Божията любов е в сърцето ти, you have to give it away. ти трябва да я раздаваш. You just cannot hold it. It's Не impossible. може да я задържи за себе си. Невъзможно е. So he says, Така че авторът казва, we are not of them that draw back unto our own destruction, ние обаче не сме от онези, които се дръпват назад и се погубват, but we keep believing and we keep а от тези, които вярват и душата им се спасява. and we come to the end of what Peter calls the end of our И ние faith, идваме на място, на което Петър казва краят на нашата вяра. where Jesus is waiting to give us something, И това е място, на което Христос чака да ни даде нещо. and we receive the end of our faith. И ние приемаме, получаваме краят на нашата вяра. David waited patiently for the Lord, Давид чакаше с търпение Господа. and he did not have to climb out of the pit. И той не трябваше със свои сили да се опита да излезе от гибелната яма. He flew out on eagle's wings. Всъщност от гибелната яма той полетя като орел. They that wait upon Но the ние, Lord, които чакат Господа, even though they have utterly fainted and дори fallen, да са се уморили и отпаднали, shall mount up with ще се wings. издигат с крила като орли. And I was in Kenya one year, И една година бях в Кения and I cannot go into all of the и не details. мога да вляза в детайли. I had become so weak, Бях толкова отслабнал и изнемощял, so low. толкова на ниско място. I saw how glorious the Lord was and how I am Видях absolutely nothing. колко славен е Господа, а аз колко съм малък пред Него. I felt so unworthy to preach the gospel. Чувствах се толкова недостоен да проповядвам Евангелието. I was in a horrible pit. Бях в тази гибелна яма. I was all alone. Бях сам самичък. And I was supposed to preach to 3,000 people И the трябваше next да morning. проповядвам следващата сутрин в една църква от 3000 човека. I could hardly breathe. Не можех дори да дишам. I went to another pastor who was with me, Отидох при един пастир, който беше с and мен. I said to him, will you please speak for me in the first И аз му service? казах, може ли първо ти да проповядваш? I have absolutely nothing. Аз нямам абсолютно нищо. He said yes. Той ми каза да. I did not know he felt the same way I did. Но аз не знаех, че той се е чувствал по същия начин като мен. And in my heart, I was writing my letter of resignation from being И pastor. в сърцето си пишех оставката от това да пастирувам църквата. I was finished. Бях дошъл до края на силите си. Went to the meeting. Отидох на богослужението. Sure enough, 3,000 people there. 3000 човека дойдоха. And they were happy and clapping and singing. Те скачаха, радваха се, пееха. And there was a little boy, he was 12 years old, he was sitting over here to Там the left. имаше едно малко 12 годишно момченце, And he което would стоеше look up at отпред. his mother as they were singing and И то clapping. гледаше майка си и пляскаше с ръце. And my heart just leapt towards that little И boy. аз му се зарадвах много. And then, of course, the singing stopped. Разбира се, хвалението приключи. The pastor got up Пастора се изправи and he said, before our speaker comes, и той каза, преди да дойде нашият гостговорител, let's all go and tell someone that we love them. нека да отидем и да кажем на някого, че го обичаме. Now, I cannot express to you how low or empty I Аз was. не мога да ви обясня колко празен и отчаян бях. It was a horrible pit. Бях в тази гибелна яма. And I said to the Lord, no one is going to help me out of И here аз си except казах
казах, Господи, абсолютно никой не може да ме изкара от състоянието, в което се намирам, освен Ти. And you know how we are. We think that whatever we're in is going to last forever. И нали знаете как сме? Ние си мислиме, че обстоятелството, в което се намираме, ще трае за цял живот. I thought I was going to have to live the rest of my life. Аз си мислех, че ще живея по този начин до края на живота си. When the preacher said, "Go and tell someone that we love them." Когато пастирът каза, вървете и прегърнете някого, There's 3,000 blacks. сега имаше 3000 чернокожи. And 4 Wazungus. И бяхме 4 мазунги, Which are white people. 4 бели. And I did not feel like moving. Изобщо не исках да I помръдвам. put my head down, I folded my hands. Сложих си, затворих си очите. And my heart was saying, "Woe is." И сърцето ми казаше, о, горко ми. The next thing I know, Следващото нещо, което усетих. I felt these two arms around my legs. Две ръчички да прегръщат краката ми. I looked down. Погледнах надолу. It was that little boy. Беше това малко момченце, He was looking up at me. което ме гледаше така и ми се усмихваше. And out of all of the people, И от всичките 3000 човека, 3,000 people, от 3000 човека, he ran from where he was to where I was. това малко момченце дойде там, където се намираше, до там, където бях And аз. gave me a hug. И ме прегърна. It might as well have been Jesus himself hugging Като me. че ли самия Христос ме прегръщаше. He must have felt I needed a double Като че portion. ли усещаше, че имам нужда от двойна порция. He came on this Двойна side прегръдка, прегърна ме от тази страна, от на десния крак, после дойде от лявата страна. and he hugged me again. И отново ме прегърна. And my heart shouted И inside, сърцето ми вътре извика. "Where's the microphone? I have to preach." Господ ме изпълни с духа си и каза, дайте ми микрофона, готов съм And да the Lord проповядвам. said, "You'll have to wait. You gave that right up." И Господ ми каза, не трябва да изчакаш, ти си даде право. I could not wait until they called me to preach the Нямах second търпение да service. изляза, за да проповядвам вече. When they said, "Will the speaker come forward?" Когато ме поканяха да дойда отпред. Although in my body I walked up the platform, Въпреки, че в тялото си ходех с краката си, in my spirit, в духа си, аз летях като орел. and when I got up there, И когато застанах за тамвона, I was in the power of the Lord. бях силата на Господа слезе I в мен. had come from total weakness Бях дошъл от място на тотална слабост to total strength до пълна сила. in just 1 second of time. Само в една секунда. I felt like an eagle overlooking his domain. Усещах се като орел, който е застанал над своето владение. And out of that weakness, my flesh could not glory in И the Lord's в тази presence. слабост не може да се хваля с плътта си. And the Spirit of God came. И Божия дух слезе върху мен. And the people were blessed И and хората blessed and бяха blessed. благославени на вълни идваше Божието And присъствие. no one knew И никой не знаеше, that the source of that blessing че източника на това was a благословение 12-year-old беше boy това 12-годишно who момченце, obeyed the Lord and което came се and hugged беше me. покорило на Господа да дойде да ме The прегърне. Lord's ways are not our ways. Божиите пътища не са наши For as пътища. high as the heavens are above Защото the earth, колкото по-високо е небето от земята, so are His ways толкова са above us. по-високи неговите пътища от нашите I will пътища. close with one more experience in God. Ще приключа с едно последно преживяване в Бога. As I told you, I was a very tender person. Както ви казах, аз бях много нараним човек. I would be hurt and I would close myself up. Понеже хората ме нараняваха, постоянно бях затворен в себе си. Бях интровертен. At the same time, while I was growing up, И тогава, докато пораствах, I expected people to disappoint me. очаквах хората да ме разочароват. And even though I expected it, И въпреки, че го it очаквах, still hurt. все още ме болеше, когато ме нараняваха. And like you, И като вас, I had affections of my heart, and there was the number one affection. и като всички вас имах желание, имах първостепенно желание. It was my number one earthly affection. Това беше най-голямото ми земно желание. In some ways, it was like the whole basis of my life. За мен това беше мечтата, беше основата на живота ми. And one day, after I had grown up, I lost that earthly И affection. един ден аз изгубих това желание. And there was nothing I could do to recover it. И нямаше нищо, което мога да направя, за да се възстановя It от тази was загуба. gone forever. Беше изчезнало завинаги. And I became so lonely, И аз станах толкова самотен, so depressed, толкова депресиран.
And there was like, I would describe it as a hole in my heart. Имах една дупка в сърцето си, така And it да се was каже. filled with pain. И тази дупка беше пълна с болка. I was not saved at the time. Тогава не бях спасен. I did not have the grace of God to deal with it. В мене нямах Божията благодат, за да се справя с тази As болка. I look back, I don't even know how I function. И дори поглеждайки назад, не знам как съм се справил, как съм преминал това нещо. Then the Lord came in His mercy and saved me. Тогава Господ дойде в своята милост и ме спаси. And when He did, that pain lessened. И когато Той го направи, тази болка изчезна. But it wasn't taken away. Тази дупка остана там, но болката не си замина. Sometimes, even after I was saved and even after I was pastoring. Дори след като бях спасен, дори след като пастирувах църква. You know, pastors are human beings. Нали знаете, че пастирите също са човешки същества? You do know that they have weaknesses. Знаете това, нали, че имат слабости? All have sinned and come short of the glory Всички of God. са съгрешили и са лишени от Божията слава. It would get so bad. И нещата ставаха толкова зле, I would stop everything, че спирах абсолютно всичко. raise my hands, Вдигах си ръцете към Бога and begin to praise the и Lord започвах да хваля Господа, until it subsided. докато тази болка отихваше. I don't know how many times I asked the Lord to heal me. Не знам колко пъти съм се молил Господ да ме изцели. You say, why did He not heal you? И ти можеш да кажеш, но защо Господ не те изцели? The only answer that I have Единственият отговор, който имам, is that unknowing to me, my roots were going down deeper into Christ. Че въпреки болката всъщност предизвикваше моите корени по-надълбоко и по-надълбоко да се впускат в Христос. Perhaps that's what He means when He says, my strength is made perfect in you. Може би за това Бог казва, моята сила в немощ се показва съвършена. Rooted and grounded in Christ. Вкоренени в Христос. That you might be strengthened in the inner man. За да бъдете укрепени със сила във вътрешния човек. That you may be able. За да можете. Able to do what? Да можете какво? Able to do what you could not do before да you were можете strengthened. да правите нещата, които не сте могли да направите преди да бъдете укрепени със сила. One day I was asked to be on a Christian television Един program. ден ме помолиха да ме предават по християнската There was телевизия. a prophet on before me from Washington. Имаше един пророк, преди мене записаха The предаване state of Washington. от щата Вашингтон. He came down off of the stage. Той слезе от сцената And I went up. и аз се качих. We talked. Говорихме. And I came down. И аз слязох след това. When I came down, когато слязох, that prophet said to me, brother, I have a word for you. Този пророк ми каза, братя, имам слово за теб. And part of the fulfillment of that word is me being here today. И част от това пророчество е факта, че аз съм тук днес. I have been given 7 other words that were very along the same line. Бог ми даде, през годините ми е давал 7 пророчески слова. Delight yourself in the Lord, He will bring it to pass. И се казва, весели се в Господа и Той ще ти даде по просеното на сърцето ти и Той ще изпълни нещата, които има за живота ти. When the Lord speaks, He performs His Когато word. Господ говори, Той се изпълнява Словото. I thanked Him for telling me that. И аз му благодарих за това, че ми даде това пророческо слово. I began to drive away. И започнах да се прибирам. I could tell you exactly where I was. И мога да ви кажа точно мястото, на което бях. And this pain came up in my heart. Тази болка отново се надигна в сърцето ми. And I felt so weak. И аз се чувствах толкова слаб. And I related it to the word that man had just spoken. И аз се отнесох тази болка към пророческото слово, което този човек ми беше дал. And I said, Lord, I will never ever be able to fulfill that word. И аз казах, Господи, аз никога няма да мога да изпълня това пророческо слово, което ми даде. Too weak Аз съм inside. твърде слаб отвътре. And then, И тогава, not with my mouth, не с устата си, but with my heart. но със сърцето си. And this has happened several times. И това ми се е случило няколко пъти. I did not speak the words audibly. Не говорих вербално. I said, Lord, Казах в сърцето си, Боже, would you please take away this pain in my heart? можеш ли да отмахнеш, да премахнеш тази болка в сърцето ми? And instantly, И в миг на око it was gone. изчезна. It has never, ever. И никога не се е връщало от тогава. The Lord
sees your broken heart. Господ вижда твоето съкрушено сърце. He sees your mourning. Той вижда твоето He скърбение. sees your weaknesses. Той вижда твоите слабости. Far more than you do. Много по-добре ги вижда, отколкото ти And самия ги his виждаш. desire to heal them И е неговото желание той да ги изцели. is greater than yours. Неговото желание да ги изцели е много по-голямо от твоето. Well then, why doesn't he do it? И ти можеш да кажеш, но защо Господ ти ги изцелява? Не ме изцелява. Because his ways are not your ways. Защото неговите пътища не са като твоите пътища. And his timing is not your И time. неговото време не е твоето време. Though now for a season, Защото дори сега за определен период време да страдате, you are in heaviness да страдате за определен период от време, ако е потребно, because of what you're going through. заради това, през което преминаваш. It's a season. Това е сезон. A season comes to an end. Но всеки сезон си има край. How long must I wait? Колко дълго трябва да чака, може да попиташ. I waited year after Аз year чаках after година year, след година след and година. I suffered that thing. И тук вътре изстрадах това нещо. But now it's gone. Но сега, когато е изчезнало, I waited upon the Lord, чаках Господа. and He came, И Той дойде. and He delivered me, И Той ме освободи. and He will deliver you И Той ще освободи и теб. in His time and in His На way. Неговото време, по Неговият начин. So as you present your heart to Him this Така morning, че тази сутрин, когато представи сърцето си на Господа, say as the prophet Jeremiah said, кажи като пророк Еремия, from in here, от тук вътре, Lord, Господи, You be my portion. Ти бъди дял мой. Bring me to the place nothing satisfies me but You. Доведи ме на място, на което нищо друго не ме задоволява, но единствено и само Ти. And create in me a И resolve сътвори вътре в мен that I will wait patiently for You плод, който да чака с търпение Тебе, until You come. докато Ти дойдеш. Blessed Благословен. are all they Благословени са всички that wait онези, upon the Lord, които чакат Господа. and You will be blessed. И ти ще бъдеш благословен. Let us look to this one who is our healer, Нека да погледнем на този, който е нашият our изцелител, deliverer. нашият освободител. If you do not know Him as your Savior, Ако не го познаваш като свой спасител, you can come and present your heart to Him. може да дойдеш и да представиш сърцето си пред Него. And if it is sinful, И дори да е грешно сърцето ти и нечестиво, or if it's broken, whatever, дори да е съкрушено, He will receive you. Той ще те приеме. He that cometh to me, Този, който дойде при мен, I will in no wise cast никак out. няма да го изгоня. He's calling to you. Той те призовава тази сутрин. Bring your heart Дай си сърцето. in all meekness and lowliness. Предай сърцето си в смирение и кротост. Bring it in need. Доведи го, въпреки че е нуждаещо If се. you are brokenhearted, if you are lonely, whatever the need of Ако your ти си heart is, съкрушен, ако си самотен, каквато и да е нуждата на твоето сърце, don't come to me. не дейте да идвате при мен. Come to Jesus. Елате при Исус. If you want to come to the front, Ако искате да дойдете тук отпред, this is your opportunity. заповядайте, тук е вашата възможност.